Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about features of Python. So Python provides many useful features which make it popular and valuable from other programming languages. సో పైథాన్లో చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కంటే పైథాన్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వన్ బై వన్. సో హియర్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్ అండ్ యూస్. So Python is very easy to learn as compared to other programming languages. So మనకి ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ C++, జావా. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పైథాన్ ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్. ఓకే, సో పైథాన్ని మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు బికాస్ పైథాన్ ఈజ్ రికమెండెడ్ యాజ్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ బిగినర్స్. ఓకే, సో ఎవరైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ పైథాన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ సింటాక్స్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ మచ్ the same as English language. So Python is also one high level programming languages. What is meant by high level? High level means human understandable language like English language. So the program is written in human understandable language that is known as high level language. Okay, so the syntax is very easy. Let's see, the next one is expressive language. So Python can perform కాంప్లెక్స్ టాస్క్ యూజింగ్ ద ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిలో ఒక కోడ్ని ప్రింట్ చేయాలి, హలో వరల్డ్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు రైట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h and next void main flower braces open printf hello world, right? So in this way we need to write code to print hello world. While Java, so first you need to declare the class simple. Okay, next public static void main and next system.out.println hello world. Okay, you need to write up to 3 to 5 lines. Whereas in Python, if you want to print hello world, you need to write one single statement, that is print hello world. Okay, so expressive language, it will take only one line to execute, while Java or C takes multiple lines. Okay, so ఒకవేళ మనం Cలో కానీ జావాలో కానీ hello world అనే మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే we take 3 to 4 lines. But in Python, మనం పైథాన్లో hello worldని ప్రింట్ చేయాలంటే జస్ట్ వన్ సింగిల్ లైన్లో సరిపోతుంది. సో దట్స్ వై పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో హియర్ పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. It means the Python program is executed one line at a time. Okay, so first you need to know the differences between compiler and interpreter. Okay, so we already know Python is high level language. Yes, interpreter. Python is high level language. So high level language is not understandable by the computer. So that's why we need to translate high level language to machine level language. So for translation we required compiler and interpreter. సో మన పైథాన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇది మిషన్కి అర్థం కాదు. ఎందుకు? మిషన్ కెన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. మిషన్కి ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతాయి, దట్ ఈస్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ మిషన్కి అర్థం కాదు కాబట్టి వీ నీడ్ ట్రాన్స్లేటర్. ద ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్? Means compiler is used to execute whole program at a time. సో మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది, దాన్ని ఏమంటారంటే కంపైలర్ అంటారు. వెరాజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ లైన్ బై లైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఒక టోటల్ కోడ్ అనుకుంటే, ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే, ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క లైన్ని కూడా ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. Okay, so here Python is interpreted language.
The program is executed one line at a time. ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ కంపైలర్ అయితే టోటల్ ప్రోగ్రామ్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. The advantage of being interpreted language, it makes debugging easy and portable. So we can easily rectify the errors in interpreted language, and we can transfer the program from one place to another place, means one system to another system. Okay, next, fourth one is free and open source. Python is freely available for everyone. Okay, everyone can install the Python by using the official website, that is www.python.org. So you can install the Python software from this official website. It has the large community across the world. This is dedicatedly working towards and make new Python modules and functions. Okay, so ఈ పైథాన్లో చాలా కొత్త మాడ్యూల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. పైథాన్ ఈజ్ రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో ఎక్కువ మొత్తంలో మాడ్యూల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కలిగి ఉంటుంది పైథాన్. అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ డౌన్లోడ్ ద పైథాన్ by using the official website, that is www.python.org. Free and open source. Okay, so no need to purchase the Python software. You can go to www.python.org official website. You can download it from. Okay, next one is object oriented. So what is the object oriented programming language? Java is object oriented programming language because everything in Java is considered as object. Okay, Python supports object oriented language concepts of classes, objects come into existence, and it also supports inheritance, polymorphism, encapsulation, etc. Okay, so these inheritance, polymorphism, encapsulation are the concepts of object-oriented programming language. So Python supports these object-oriented concepts like classes, objects, inheritance, polymorphism, encapsulation. Okay, so here class is nothing but blueprint, we all know. Okay, next, object is any real world entity is known as object. What is meant by inheritance? Inheritance means acquiring the properties of existence class to new class. Okay, parent class to child class. సో ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మనం సబ్ క్లాస్ని డిరైవ్ చేయగలిగితే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాలిమార్ఫిజం? Poly means many, morphism means form. Having many forms is known as polymorphism. Next one is encapsulation. Encapsulation is nothing but wrapping data into a single unit. Data అంతా కూడా ఒక సింగిల్ యూనిట్లోకి వ్రాప్ చేస్తే దాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు. సో హియర్ పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, object oriented concepts, concepts. Okay, the object oriented procedure helps to programmers to write reusable code and develop applications in less code. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్లో రాసిన లైన్స్ని రీయూజ్ చేసుకోవడం కోసం అండ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ యూనిట్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం క్లియర్గా వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్, సిక్స్త్ వన్, large standard libraries. So in the last class I have discussed about libraries in Python. Python contains vast range of libraries for the various fields such as machine learning, web developer, and also for the scripting. There are various machine learning libraries such as TensorFlow, Pandas, NumPy, Keras, and PyTorch. Okay, these are all the libraries of Python. సో మీరు ఒకవేళ ఇవి లైబ్రరీస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే లాస్ట్ వీడియోని వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వీడియో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, సెవెంత్ వన్ ఈజ్ GUI Programming. GUI stands for Graphical User Interface. Okay, so here it is used for the developing of desktop applications. Okay, GUI is used to develop desktop applications. PYQ T5
twinter, GUI are the libraries which are used for developing the web applications. ఓకే, సో ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ యూజ్ అవుతాయి వెబ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, బై యూజింగ్ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, next eighth one is dynamic memory allocation, whereas in C or C++ or Java, for example, మనం సిలో కానీ C++లో కానీ జావాలో కానీ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే, ఒక వేరియబుల్లోకి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఇంట్ a, b. After declaring you can store the value, say is equals to 10, b is equals to 20, or you can directly initialize int a is equals to 10. So first you need to declare the variable. Okay, so here a is a integer variable which is used to store only integer values. So this is known as declaration. Okay, in Python we don't need to specify the data type of the variable. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం a అనేది ఏ వేరియబుల్లో మనం స్పెసిఫై చేసాం. బట్ ఇన్ పైథాన్లో మనము ఒక వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్లో అని స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ వీ అసైన్ సమ్ వాల్యూస్ టు ద వేరియబుల్, ఇట్ ఆటోమేటికలీ అలొకేట్స్ ద మెమరీ టు ద వేరియబుల్ అట్ రన్ టైమ్. సో ఒక వేరియబుల్లోకి మనం వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది ఎట్ రన్ టైమ్. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మెమరీ అనేది దానికి అలొకేట్ అవుతుంది అండ్ వాల్యూ వెళ్ళి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, suppose we are assigned integer value 15 to x, then we don't need to write int x is equals to 15. Okay, so Python automatically reads 15 as integer. ఓకే, సో పైథాన్కి ఆటోమేటిక్గా వాల్యూని బేస్ చేసుకుని అది ఏ డేటా టైప్ అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. మనం ఇంట్ అని స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15.5 అన్నాం అనుకోండి, సో అది ఒక మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, ఇందులో 15.5 వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. సో హియర్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఫ్లోట్. ఓకే, నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్. ఓకే, డేటా టైప్ని మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాల్యూని బేస్ చేసుకొని అది ఏ డేటా టైప్ అనేసి పైథానే ఇన్బిల్ట్గా చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్లో నేను హలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. హలో ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి అది ఏ డేటా టైప్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. మనం ముందే డేటా టైప్ని డిసైడ్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, I hope it is clear. If you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. For more videos, please subscribe my channel. Thank you.